다이스님 안녕하세요. 벌써 누가 들어오실 줄 몰랐네요. 제가 그 트위터랑 지금 있는 디스코드 서버에 그 방송 나님 안녕하세요. 혹시 그 스펀지버클리 만드신 분 맞으시죠? 맞나? 그렇네요. 아, 잠시만요. 그 소셜 미디어에 그 뭐냐 지금 디스코드랑 그 트위터 쪽에 제가 지금 방송 켰다고 메시지만 바로 남기고 돌아오겠습니다. 잠시만요. 이렇게 귀한 분이 들어오실 줄 몰랐네요. 평소에 그 스펀지밥 관련 클립 잘 보고 있는데. 네, 안녕하세요. 그 엘리펀트입니다. 여태까지 좀 바빠가지고 방송을 못 켜고 있었는데 아마 나중에 방송을 하더라도 좀 뭐냐 개인사 좀 바빠가지고 한 달에 한 번 아니면은 분기별 한 번씩 이렇게만 진행을 할까 생각 중에 어떻게 되는지 잘 모르겠고 그냥 영상 제작하는 집중하려고 하고요. 그리고 또 뭐지 지금 마이크 상태가 안 좋은데 제가 원래는 헤드폰 마이크를 써야 되는데 오늘 헤드폰 마이크를 못 써가지고 지금 그 포커스라이트 컨덴서 황은빈님 안녕하세요. 그 포커스라이트 그 이걸 쓰고 있는데 이게 퀄리티가 좋지가 않아요. 이게 마이크 자체가 안 좋은지 아니면은 이 방 자체 그 방음이 잘 안 되는 건지 어쨌든 그런 것이 있고 야 이렇게 1분 30초 내로 많은 분들이 오시는 것도 처음이네요. 이렇게 어쨌든 네, 엄청 귀한 분이 한 분 오셨습니다. 나은님인데 이분 채널 그 컨텐츠 보시는 것은 적극적으로 추천드려요. 그 지금 트위터에서도 그 그림을 그리시고 그러시는데 그 평소에 그 스폰지밥 관련 패러디 그 클립을 많이 올리시는 분이시거든요. 항상 재밌게 보고 있는데 음악이 안 나오지? 나온 페이드아웃 때문에 헷갈렸네요. 한 처음 10분 정도 다른 사람들 그 좀 더 for the first 10 or 20 minutes while waiting for more people to join, I'm just gonna play 수익과 combination. 네, 맨 처음 그 10분 내지 20분 정도는 그 시청자분들이 들어오시기 전에 그 이 스위카 컨비네이션이라는 게임을 할 건데 이게 다른 것이 아니라 그 뭐지? 수박 게임 아시죠? 수박 게임의 그 동방 버전이에요. 그 Birdies Lab에서 만들었는데 So this game is pretty much just the Suica game but the Touhou version pretty much. My cooling fan is acting up and is making noises.
쿨링팬 소음 때문에 이상한 소리가 들리네요. 네, 그림체도 귀엽고 무료여가지고 괜찮아요. 제가 스폰서 받은 건 아니고 네, 뒷광고 아니에요. 좀 믿어주세요. 어차피 이게 수익 창출하는 게임이 아니다 보니까. 지금 복례제 갔을 때 그 줄이 길어가지고 이 모바일 버전도 있거든요. 그 지금 그 뭐지 그 구글 플레이에 들어가면 있는데 처음 시작이 좋지가 않네. 보통은 작은 것을 그 가장자리에 둔 다음에 큰 것을 중간에 둔 식으로 하고 있는데 잘 되지가 않네요. 근데 귀한 분이 이렇게 들어오실 줄 몰랐어요, 제가. 이렇게 그 맨 처음 30초 동안 그 시청자분들이 이렇게 많이 들어오신 것도 처음이고 확실히 트위터에서 그 홍보를 했던 게 효과가 있었나 보네요. 컨트롤 감도가 맨 처음 비전에 대해 그 버전에 대해서 좀 달라진 것 같은데. 그 이번 주가 3일절 연휴인데 다들 편하게 지내셨으면 좋겠네요. 저는 그냥 그 뭐지 그 가족들이랑 그 잠깐 밖에 볼 일이 있어가지고 나가가지고 아메코님 안녕하세요. 네, 맨 처음 10분 정도는 그 시청자분들 다 들어오실 때까지 그 동방 수박 게임 하고 있습니다. birds랩에서 만든 게임이고요. 제 예전 방송 들어오신 분들 알겠지만 제가 그 시청자분들이 별곳에 다 들어오시기 때문에 그 영어랑 한국어를 병해서 합니다. So by default, as you may know, I stream in both Korean and English. So please let me know if any English speakers join. 아메코님은 제가 복례 때 뵀었는지는 잘 기억이 잘 안 나네요. 그 황은배님은 뵀던 것 같은데 그때 이게 게임이 이게 그 트리플 컴비네이션 그런 것이 좀 처음 되다 보니까 이렇게 되나 보다. 좀 천천히 내려야겠네. 앞으로 오늘은 좀 특별히 봉제제도 있어가지고 방송을 킨 거고요. 그 레귤러하게 방송할 것 같진 않아요. 이제 영상 제작 사실 좀 그 요즘 영상 제작 자체로 좀 뜸하게 하고 있긴 한데 어쨌든
사실 복례제는 그 소문 듣고 있었는데 제가 그 이번에 올리전에 그 참가자 그냥 그 일반 참가자 그 일반 방문객으로 참석한 것은 이번이 처음이고요. 그 사실 이전에 이런 그 컨벤션 같은 걸 가본 곳은 가본 경험이 없어가지고 좀 많이 헤맸어요 그때. 그때 잔돈을 안 가져갔었어가지고 그때 어떻게 했었냐면은 그 말은 그 PC 버전은 이게 그 이슈 정도가 없나 보네. 어쨌든 그때 그 마일러님이 이 그 신노님이라고 해서 그때 그 향란을 아밀렛 제조하신 그분 지원하고 계셨는데 그분 좀 도와드리고 있었는데 그 마일러님이 그때 그 제가 단돈이 좀 필요하다고 했었어가지고 그때 좀 도와주셨어요. 그럼에도 불구하고 많이 헤맸었습니다 그때. 제가 지금 마이크를 별로 안 좋은 거 쓰고 있어가지고 음질이 별로 좋지가 않네요. 다음에 좀 새 걸로 사든가 그래야지. 헤드폰을 새로 샀는데 헤드폰 마이크로폰이 작동하다고요. recently bought a new headphone, but the headphone didn't work. 그때 난인도 그 본회에 참가하셨었나요? 사실 그때 그 트위터나 이런 거 소식을 못 들어봤던 것 같아가지고. 네. 로버트님 안녕하세요. 지금 한 처음 20분 정도는 동방 수박 게임 하고 있습니다. 아, 그러셨군요. 다음에는 가실 계획 있었으면 좋겠네요. 잠깐만 OBS가 잘 작동하는지 좀 확인하고. 네, 잘 작동하고 있네요. 네, 방송 들어와 주셔서 감사합니다, 로버트님. 맨 처음 20분 정도만 하고 끝내려고 했는데 생각보다 게임이 잘 되고 있네요. I was going to just gonna quit in the midway after like 20 minutes, but it's going better than I expected. 근데 이건 제가
이렇게 또 말하면 뒷광고하는 것처럼 들릴 수 있어 좀 그렇긴 한데 이 게임은 안드로이드 폰이 있으면은 한번 해보세요. 그 제가 그 다른 수박 게임 그 패러디를 봤었는데 여태까지 수박 게임 중에서는 이게 가장 좋은 것 같더라고요. 그냥 객관적으로 보더라도 그냥 그 동방 게임이 아니더라도. I'm not sponsored or anything, but if you got an Android phone, I really recommend playing this game. You know, objectively speaking, I have played other Suika game clone on Android, and this one is the best. 근데 저도 뭔가 하나 깊게 파는 사람이 아니다 보니까 그런 기분이 아예 이해가 안 되는 편은 아니에요, 저도. 근데 뭐 동방이 사실 동방 자체만 보면은 그 게임성도 있고 그러다 보니까 나중에 또 덕질 안 하시더라도 그 게임을 하시는 목적으로 돌아오실 수도 있고 그러니까 뭐 그래도 그 사람의 마음이 잘 변하지는 않는 법이니까요. 저 너무 잘 변해서 탈이지. 뭐 그것이 징크스인지 지금 잘 되고 있다고 할까 안 되네요. I may have jinxed myself by saying that this is rather going well. 잠시만요. 그 제가 아스퍼즈라는 그 디코 친구가 있는데 걔가 들어온지 한번 물어볼게요. 뭐 안 들어오면 말고 바빠가지고. 아직 오프라인에 나중에 관심 있으면 들어오겠죠. I have a friend up on Discord. I was just going to ask him whether he's interested in joining. He is offline for now, so never mind. 자, 이 게임은 이 시리즈 버튼 있으면 좋을 텐데 그 PC 버전은 없네요. I wish there was a pause button, but the PC browser version doesn't have it. Well, I'm not doing a time attack or anything, so it doesn't really matter anyway. 뭔가 타임 어택 같은 거 하는 건 아니어가지고 별 문제는 없긴 한데. 저는 신기하게 동방이 슈팅 게임이라는 것을 2020년 직접 그 입덕하기 전에도 어느 정도 인지를 하고 있었어요. 제가 별가지 게임을 다 하고 있다 보니까. 근데 뭐라 그럴까 또 유튜브 방송 같은 관심이 있어가지고 그쪽 그 게임하는 거 찾다가 동방을 스트리밍을 하면서 좀 그쪽에 접근을 많이 하게 된 것 같네요. 트리플 combination 가능할까나? Can I do a triple combination here? Yes, I can. Oh.
This is not ideal. 뭔가 좀 생각하는 거 잘 되간다고 생각했는데 잘 안 되고 있는데. 지금 그 클릭하는 소리나 이런 것들에서 지금 마이크가 많이 예민하게 반응해가지고 별 이런 소음들이 많이 들리네요. My microphone is 이 레이머 이길 수 있을까? Can I connect those two Reimers? I don't think I can. 안 될 것 같은데. 대수도? 사실 동방 캐릭터들을 목연해서 만들기 쉬운 것 같긴 해. 이게 기본적으로 기본적으로 황혼 프론티어 게임들에서도 가지고 올 수 있는 아셋이 많다 보니까. 이게 중간 레이무가 이렇게 깨버려가지고 사나이랑 사나이를 이렇게 연결을 해야 되는데 뭐 어떻게든 되겠죠? It might be difficult to connect between Sana and Sana in this situation. But we will try. 그 다음 시도는 해보자. 확실히 동방이 좀 뭐라 그럴까 게임 자체도 할 수 있기도 하고 패너크 같은 것도 소비를 할 수가 있다 보니까 이게 오래된 IP기도 하고 그래가지고 연령층이 정말 다양한 것 같아요 보면은.
여기서 트리플 콤보를 하면 좋을 텐데. It would be ideal if I could combine those three at once. Well, that's a bummer. 계획한 대로 안 됐네요. 어쨌든. Yes. 지금쯤 좀 그 시작을 해야 되는데 게임이 너무 게임이 갑자기 잘 되고 있네요. I gotta start talking about the Hourai best soon, but the game's going better than I planned. 아마 대요정을 그 크게 한 것은 아마 그냥 대요정이니까 그냥 말장난을 그렇게 한 것 같아요. 아 맞다, 이 게임에서 그 캐릭터를 이렇게 쓰다듬어 줄 수도 있어요. You can pet the Touhou characters in this game. 이렇게 다가가면은 꽤나 생각보다 디테일이 있는 게임. 뭔가 오늘 자리가 좀 그 국외 시청자를 위해서 만든 자리인데 그 지금 국외 시청자분들이 아무도 안 들어오네요. 뭐 어쩔 수 없지. 네, 이 참에 이렇게 놔두고, 이게 일시정지 기능이 없긴 한데, 저희가 이게 건드리면 게임이 진행 안 되는 것 같으니까, 바로 진행하도록 할게요. I will just keep the game as it is right now, so I just get started. 외국인 시청자들이 들어올 때를 대비를 해서 일단은 한국어랑 영어를 병행해서 얘기를 말을 할게요. 제가 좀 뭐라 그러지? 이게
원래 좀 국외 시청자들한테 그 복례제를 소개하는 그런 자리로 일단 제가 마련한 자리여서 그 영어랑 한국어 둘 다 병행해서 하는 걸로 진행하도록 할게요. 잠깐 메시지 하나 좀 보내고. 복례제에 대한 기본적인 설명은 외국 시청자들이 들어온 걸로 하기로 하고, 제가 이번 제 4회 복례제가 감사합니다. 제가 사실 잘할 수 있는 분야가 이거밖에 없다 보니까 이걸로 좀 먹고 살기도 하고 있기도 하고, 어쨌든 이번 제 4회 복례제가 제 맨 처음 참가한 이런 컨벤션 행사였어요. 그래가지고 제가 동방 파기 전에는 이런 일본 팝컬처 계열이라고 해야 되나, 일본 대중문화 계열 이런 것에 많이 관심 없다 보니까 이런 행사를 많이 참여를 안 했었거든요. So the both Hourai-Sai festival was the very first type of convention type of event that I attended, and since I wasn't really interested in Japanese pop culture since I discovered about Touhou project back in 2020, so yeah, it was a great experience. 그래가지고 제가 거기서 일단은 그리고 사전에 좀 주의사항으로, 여기에 제가 트위터나 이런 데서 거기서 사진 촬영이 안 되다 보니까 트위터나 이런 데서 가져온 스크린샷 몇 개 좀 있는데, 제가 좀 사전 허가를 안 받은 것들이 꽤 있어요. 그래가지고 나중에 VOD를 올릴 때 원본 트위터 계정 주인이나 아니면은 원본 아티스트 요청에 따라가지고 가림 처리나 삭제될 수 있다는 것을 다시 강조드리고요. One disclaimer before I start. There's a lot of screenshot from the Twitter pages, account pages, because I wasn't able to take a lot of photos in the convention, lots of those screenshots I wasn't able to get prior approval from the account owners or the artists, so those might get blurred out or snipped out from the VODs later on, given the chance. 그리고 두 번째로는 제가 좀 외부에서 얼굴을 보이는 것이 좀 얼굴을 보이는 것에 대해서 많이 예민하다 보니까 사진 찍은 것이 없어요. 제가 그냥 별도 요청에 사진 찍은 것이 없고, 그냥 룸이랑 셀카 하나 찍은 것만 하나 있고 어딨지? 네, 이것만 딱 하나 있고, 그래가지고 그래가지고 제가 행사 내부에서 직접 진행했을 때 찍은 사진 없다는 것은 미리 죄송하다 말씀을 드리고요. 네. So I'm very touchy about revealing my face in real life. So I intentionally didn't take any photos with the cosplayers there. So please bear with me that there are not many
Hi, ladies. How's it going? Thank you for joining the stream. Anyway, so please bear with me that I didn't take any photos of myself in the convention. So yeah, this is what I actually look like. I look like Unjan on the. I look like Unjan in real life. 네, 실제 보신 분들 알겠습니다. 제가 운자처럼 생겼습니다. 이것은 그 루미아님 부스에 있었던 그 루미아 컷아웃이고요. So this is the Lumia cutout that was in the booth run by guy named literally Lumia on Twitter, and hi ladies, please bear with us. A lot of my audience are Korean, so I will be speaking both Korean and English during this stream, so please bear with me. Korean first and then English after. I hope you could understand this arrangement. And sorry about the poor microphone quality. It is just that, my headphone microphone, which is better than the microphone that I have, isn't working. So yeah, this convention is good already, just with the Lumia cutout alone. 이 루미아가 있다는 것만으로도 재밌는 행사였던 것 같습니다. 또 기억에 남는 장면, 죄송해요, 오디오를 좀 다시 재설정하느라고. 또 기억에 남는 장면은 그때 그 방공님 부스였는데, so this was from the booth run by a guy named Air Defense. There was a fully tuned, fully customized Doremi Street mobile right here. Look at this beauty. 네, 거기 방공민 부스에 있는 이 돌로이 마이크도 꽤나 좋은 경험이었고요. 이거 도장하시는데 얼마나 걸렸을지가 좀 궁금해지네요. 거의 한 달 더 걸렸을 것 같은, 거의 반년 걸렸을 것 같은데. I wonder how long this guy took to finish this customization. I bet it may have taken literally forever to customize and put all the decals there. 아메코님은 거의 동방과 인생 함께 하셨네요. 초등학교 때부터 하시기로 했으니까. Again, please bear with me that I'm mixing Korean here and there. It's just a lot of my audience are Korean, so yeah, I will be speaking both Korean and English during this stream. So just for the sake of showing the details, I'm just gonna zoom in and just scroll through the image. 좀 더 세부적으로 보기 위해서 줌인을 하고 좀 몇 시간 봐볼게요. First, the front screen. 여기 앞에 이렇게 되는 거. Are you sure about that? Okay. I do recall enabling the chat, so please let me know if the problem persists. Yeah. As far as I'm aware, the booth owner did mention that I could share this image on social media, so yeah, be my guest. Screenshot this one right here and share this with the Bike Guy brand of yours. Just be free to emphasize that
just specify that this bike is owned by a guy named Air Defense. As long as you do that, I think the account owner, the booth operator, wouldn't mind sharing this image with someone else. Anyway, this is one hell of a package. Reimu on all side. 진짜 이건 찐사랑인 것 같네요. 아, 제가 몰랐는데 이 앞에 이 배지에 사구매도 있네요. I didn't notice it when I took the photo here, but there's a sagume at World as well. So this was also sold the infamous Dory pillow right here. 여기서 부스에서도 판매한 제품들도 재밌는 게 많았었는데 이 베개 같은 것도 판매하시고 여기 뭐냐 초본전 스티커 같은 거 판매하고 치고 그랬던 일이 생겼는데요. 저는 이 베개는 안 샀었는데 저희가 뭔가 이게 제가 망가지고 사고 싶긴 한데 이게 산다면 제가 직접 손빨래 해야 되고 그래야 될 것 같아가지고. So I'm afraid I wasn't able to buy that pillow. It's just that I may need to hand wash it if I buy it. Anyway, oh yeah, I didn't show you this. 이거 보여주는 거 깜빡했네요. 이게 코야님이 그린 그림인데 이게 삼라만상 이게 복례제 들어오는 맨 처음 입구에 있었던 조형물 화환인데 이게 코야님이 그렸을 거예요. 내가 코야님이 맞나요? 이름을 잘 기억 못해서. 네, 코야님이 그리신 그림이고 이게 삼라방상 삼라방상 들어왔을 때 삼라방상 라이브 참여 기념을 그린 거고요. 이게 삼라방상 멤버를 그린 건지 아니면 랭커랑 메리를 그린 건지 잘 모르겠는데 잘 그리신 것 같아요. So this flower bouquet has the cutout that is drawn by an artist named Kuya, and I think those are Renko and Mary in Hanbok, or they could be members of Shinabasho. I'm not really sure, but impressive drawing, and nevertheless, Kuya is very talented. Artist. Not only she could draw the art, I lost my train of thought. Yeah, she's very good at cosplaying. She appeared as Tenshi at the event. 브랜님이 그림도 잘 그리시는데 이때 코스프레에도 참여하셨어요. 이따 말씀드릴 텐데 이때 텐시로 참여하셨는데 꽤나 꽤나 싱크로율이 높았어가지고 인상 깊었던 기억이 나네요. Anyway, yeah, even the blood bouquet on the entrance alone was interesting. Yeah. 그리고 제가 요즘 기억력이 감퇴되다 보니까 체크리스트를 적어놨어요. So, my memory is hazy nowadays, so I made a checklist. 그리고 이게 다른 분이 이렇게 해두는데 포토존에 이렇게 구출한 후보를 전시해 두신 분이 계셨고요. 기회를 삼아서 촬영했었고. So this was arranged. I do not know the spoons, by the way, and
all those doujinshi and stuff. Someone else pretty much made a boomer altar on the corner of the photo zone, and I managed to take it. Pretty impressive. 뭔가 진짜 그 영적인 에너지가 느껴지는 그 테이블이었습니다. And yeah, this table somehow gave me some kind of spiritual enlightenment in a sense. As if I'm standing right in front of an altar dedicated to Touhou itself. So yeah, it was great as well. 부모 동물을 소개합니다. Oh, by the way, since Bladis is here, so I mean one of the English speaker viewers here. So this is not the first time that Hourai-Sai has happened in Korea. The convention. This is the the third convention that happened in Korea. It's rare to attend this kind of opportunity, so I'm really honored to do it. The location of the event was Suwon Messe. If you don't know where Suwon is, it's not really. It's in Gyeonggi district, but it's not really far from Seoul actually. Like a bit south from Seoul, and it's fortunately the Seoul metro is also connected to the Suwon as well, so I was able to get there by foot and public transport. The venue was very large. If I could take more pictures, there were lots of booths on there. What else? Oh yeah, I think it's about time I talk about the booths that I attended. 그리고 부스 참가한 것도 하나씩 이제 말씀드릴 때가 됐네요. So this is the booth managed by a guy named Shino 0606, and he sells those scented amulets with some perfumey compounds in there, with each compound being hi ABCD. How's it going? Thank you for joining the stream. This stream is dedicated to sharing my experience with the Touhou convention in Korea. I hope you enjoy this day. I was about to introduce some of the booths that I attended during the convention, and this guy named Shinno who's Japanese, and he made some scented perfumey compound based on the character's imagery, and and he bottled those scented compound in the form of an amulet. I'm going to show you soon. 네, 이게 부스명 까먹었는데 이게 일본에서 오신 분 중에서 향유 같은 캐릭터가 연상되는 향을 이렇게 제조를 하셔서 펜던트로 판매하셨던 분이 계셨고요. 그래가지고 제가 맨 처음 갔던 부스가 여기였습니다. The only reason why I first visited this booth first was because I didn't have any small changes at the time. 그리고 제가 맨 처음으로 이 부스를 방문한 이유가 따로 있는데, 제가 그때 잔돈이 없었어요. So all I had was 10k won and 50k won bills, and I need to split the bills so that I could get changes in 1k won and stuff like that. 그래가지고 좀
그 5만원권이면 만원권밖에 없어가지고 좀 고가 상품밖에 당장 구매를 할 수밖에 없어가지고 여기를 먼저 갔거든요. But fortunately, Myler, who is a good friend of mine on Twitter, was actually supporting this guy because he only speaks Japanese and he needs someone who could speak Korean to, support his bending activity. And he kindly split the 10k beer into 1k beer changes, and I was able to visit the other booths. So after that, 거기서 마일러님이 이 부스 지원을 하고 계셨는데 그때 다행히도 그 마일러님이 잔돈을 가지고 계셨어서 그때 도움 받은 다음에 여기서 쇼핑을 할 수 있었습니다. 그리고 oh yes, and by the time I reached this booth, only Hina and Kogasa products were left. 그리고 제가 이 부스에 갔을 때는 히나랑 코가사 제품밖에 없었어요. 나머지 다 팔리고 생각보다 인기가 많더라고요. It was more popular than I expected, and surprisingly and unsurprisingly, most of them were stage tour buses, which are relatively not really popular. 그래서 뭔가 좀 놀라면서도 좀 놀랍지 않았던 것이 둘 다 좀 이면모습이어가지고 좀 나중에 재고가 나온 것이 놀랍지 않기도 하고, 그래도 코가사랑 히나가 인기가 없는 캐릭터는 아닌데 마지막 나온다고 이렇게 하고. Anyway, switching to my webcam view. 웹캠으로 돌아와서, yeah, so this is my webcam view. Well, webcam in a sense, webcam in quotation mark. 이것은 제 웹캠 뷰는 정확히 웹캠은 아니고요. 제 핸드폰이 해상도가 좋으니까 그 핸드폰을 연동을 해서 이렇게 켰습니다. Well, I did actually turn this on with a webcam actually. My phone is Galaxy S23 and it has pretty decent camera, so I connected the camera in my smartphone with my PC actually. 그래가지고 거기서 구매한 펜던트를 보여드릴게요. So this is the scented pendant that I bought. I don't know who drew the box art, but it's pretty impressive. 박스 아트를 누가 그렸는지 잘 모르겠는데 잘 그렸고요. 네. 잘 그렸다고 하면 너무 좀 진부하니까 예쁘게 그린 것 같아요. So I wasn't able to throw away this box, and I'm going to convince my family to do so as well because the box is very pretty. 네. 그리고 상자 자체가 이뻐가지고 가족들을 설득하더라도 이 상자를 버릴 것 같지 않습니다. Alright, let's open this thing. So, it has some instruction booklets. I think it has some combinations in the background, but unfortunately I can't speak Japanese, so I couldn't read it, but I might try to do it with the, Google Lens later on. Oh, I'm going to explain that later on. Anyway, 여기 사용 설명서로 이 향이 어떻게 제조됐는지 배경이랑 그런 거에 대한 설명이 있는 것 같은데 그것까지는 제가 일본을 못해가지고 못 읽고 아마 나중에 구글 렌즈로 읽을 것 같습니다. Anyway, so this is what the amulet looks like. It has bullet compound, the perfume, not a bullet scented compound that's supposed to be reminiscent of the characters that it's based on.
네, 이렇게 아무렛으로 판매를 했는데 그 안에는 각 캐릭터의 그 향이 나타내는 그 향수가 들어있고요. So what you can do with this would be, unscrewing the top right here. 여기 위에 있는 것을 여시면은, and you can, just drop a few, one or two drops and use it like a perfume, or just, just smell your up clothes. 그래가지고 이게 안전한지 잘 모르겠는데, 이렇게 하는 게 안전한지 잘 모르겠는데, 이게 한두 방울 정도 떨어뜨려서 향수로 사용할 수도 있고 아니면 직접 향을 맡을 수도 있는데, and apparently he now smells like, I don't know, it smells like sort of pine cone plus thyme in a sense, but that might be an understatement. 이게 제가 맡았을 때는 좀 뭐랄까, 솔잎향이랑 약간 타임 허브 있죠. 타임 허브 향이 비슷하게 나는 것 같은데, 그게 제가 정확하게 설명한 건지 잘 모르겠어요. Anyway, pretty impressive, and it's very, impressive that, there are some very unique band merches were being sold in the convention. I'm not sure whether this guy has been to the Touhou Fest, but yeah, if anyone's interested, because someone should bring him to the Touhou Fest as well. I bet it will be very popular there as well. 뭔가 이분이 Touhou Fest까지 갈지는 잘 모르겠어요. 근데 뭔가 좀 외국 행사 같은 데 판매를 해도 많이 인기가 있을 것 같은 제품이거든요. 그래가지고 그런 기회가 있으면은 근데 같이 있으면 좋을 것 같고. Also, along with the scented pendant, where is it? There was also this booklet that was also sold along with the pendant. 그리고 이 펜던트랑 같이 판매되는 책자도 하나 있었는데, so this booklet explains the history behind formulating those compounds and all that. Unfortunately, it's all in Japanese, but I'm going to use the Google Lens to read it later on. 그래가지고 이게 이 향이 제조된 역사로 어떻게 제조됐는지 그런 배경을 설명해주는 책이에요. 근데 제가 일본을 못해가지고 아직 읽어보지 않았는데 나중에 구글 렌즈를 읽어볼까 생각 중입니다. Alright, where was I? Anyway, I couldn't really show you the content of this booklet for the sake of copyright protection. Sorry about that. 저작권 보호를 위해서 이 안에 있는 내용물은 제가 보여주지 않겠습니다. 양해 바라고요. Alright, so I might as well explain what this mat is actually. 이거 킨 겸에 이 매트도 좀 보여드릴게요. 밑에 움짤 보시고 하는 말씀이시고, 근데 이게 그냥 이렇게만 하고는 재미가 없을 수가 있어가지고, 그냥 약간이라도 재미 좀 추가하기 위해 가지고 밑에 움짤을 좀 추가했습니다. Anyway, might as well explain what this mat is actually. So there's a Chinese orchestra team that actually visited the convention. I'm going to turn on the sample of the songs in this record later on. But anyway, the Chinese orchestra, along with the
Only just selling the record, they also sold this desk mat right here. 네, 이거 플랑입니다. 플랑이에요. 앨리스가 아니라. 어떤 말씀 하시는지 보니까, 이해를 못했는데, 플랑이에요. 어쨌든. 까이지 않게. 네, 거기, 중국 오케스트라가 있는데, 거기서 CD 판매랑 함께, 장패를 판매하고 있더라고. 그래가지고 같이 샀고, 이게 샘플이나 이런 건 좀 나중에 켜드릴게요. 네. Anyway, the app that I have doesn't really have good control of the zoom in and stuff, so I'm just going to manually show what this is. Close up. 제가 이 카메라 기능이 완전 확대나 그런 기능이 좀 편하지가 않아가지고 그냥 직접 손으로 가져가서 캐릭터가 누가 있는지 보여드리겠습니다. So on the very left we have 에이린, 여기 에이린 있고 코코로, 사토루야 바순, I think. It seems like this man was designed pretty recently, with Sanyo also in this picture. 산요도 여기 있고. I forgot her name. What's her name? I forgot. It's also PC98 character if I recall correctly. 구작 캐릭터인데 이름 까먹었네요. 그 이름 아시는 분? 아시는 분은 메시지 남겨주세요. 도와줘요. I need an adult. Anyway. Letty with, I think that's Clarin? 클라린을 가지고 있는 레티, 그리고 Renko, Mary, and 카나 아나베요. 알려주셔서 감사합니다. So yeah, she, one of the viewer told me this is Kana Annabelle. Thank you. 그리고 딱 보이죠? 레이무가 중간에 있고, and yeah, it's understandable because there are so many characters. It's very difficult to remember them all. Marisa right next to Reimu and Maving, and this is very cute. Remilia with the flute. Major speed recorder. That cheap plastic recorder that's sold in, stationery shop and stuff like that. 여기 레밀리가 되는데 엄청 귀엽네요. 여기 문방구에서 파는 듯한 플라스틱 리코더를 불고 있고. Cakey just peeking right behind Remilia like that. 케이츠키는 레밀리아 바로 뒤에서 저렇게 보고 있고. Sekibanki, she's a bit on the corner, so she's not really drawn in, full details, but pretty cute. Sekibanki도 구석에 있고, and Kyoko and Murata on the rightmost corner. Just gonna zoom in. 그리고 요코랑 무라소도 맨 오른쪽에 있고. So I don't know who the artist is, but this desk mat sold by the Chinese orchestra was pretty impressive. Also, might as well talk about this mousepad as well. 이 마우스패드도 좀 말씀을 드려야겠네요. This was the mousepad sold in, the artist named Hina on Twitter. 뭐냐, 트위터에 희나님 부스에서 샀던 마우스패드인데, it's impressive that, the artist managed to make the
Touhou 19 merches already. Actually, 벌써부터 소원원 그 굿즈가 나왔다는 것이 많이 놀랍긴 하네요. Anyway, this is some very based stuff right here. I'll say. I believe that this is merches of the quality that could be sold well outside Korea as well. 뭔가 좀 국외 판매를 해도 잘 팔릴 것 같은 마우스 패드인데. I really love her blush on her cheeks. You know, a lot of fans are suspecting that she might be lesbian and somewhat beats her image. 뭔가 볼에 홍조가 있는 걸 좀 활용점정인 것 같네요. Anyway, yeah, might as well talk about Hina's booth as well. 그 희나님 부스 또 얘기 말씀을 드리면은, so unfortunately I wasn't able to buy the dojin from those boosters because they were sold out. Well, maybe better luck next time, I guess. 거기 동인지도 사고 싶었는데 아쉽게도 그 동인지는 다 팔렸었고요. 그 대신에 열쇠고리랑 스티커는 좀 챙겼네요. But I managed to buy some stickers and a keyring. By the way, I just bought this rack from Daiso just for the sake of keeping all those key rings. 이거 키링지를 보관하기 위해서 여기 바로 봉에서 끝나고 다이소에서 샀습니다. I'm hanging on the windowsill with the help of some of the hooks like this one. 이런 소형 후크를 이용해서 저기 그 창가에다가 걸어두고 있고요. 네. Anyway. What about the noises? This is the keyring that I bought from Hina's booth. I love how cheery she looks. 이것은 제가 그 희나니 부스에서 샀던 그 뭐지 아야 케이크이고 저렇게 희망있게 웃고 있는 게 귀엽네요. Sometimes those kind of SD and more simplistic deals are more cuter than the characters with higher details. 키링은 제가 그 핸드폰 뒤에 그 고리를 하나 단 다음에 그걸로 거기에다 키링 꽂아가지고 다니고 있고요. 뭔가 회사의 눈치가 보이긴 하는데 그렇게 할 수밖에 없다 보니까. And I bought some stickers as well from Hina's booth. Don't worry, I'm going to show the stickers that I already used in a separate images. 네, 그리고 희나님 부스에서 그 희나님이 그 혼자 거기 그 서클 활동으로 다른 분들도 같이 합작으로 이렇게 운영했었거든요. 그래가지고 마라나님이 그린 그 스티커도 있고. 여기 히지미코 커플링 스티커도 있네요. 다들 행복해 보이게 그린 게 너무. I didn't use this sticker, but really love that they, she drew Ran as a housewife like that. 주부한 이미지 너무 좋네요. Alright, just for the sake of showing the stickers that I already used, I'm going to switch to the Opera view again. 네, 거기서 구매했던 스티커를 다 보여드리기 위해서 그 오페라로 다시 돌아오면은 네, 좀 화질이 좀 흐릿한 것을 양해드리고요. Sorry that the resolution is a bit hazy, actually. 16 두뇌 가동. 이거 딱 봐도 마라님이
그리신 건데 귀엽게 나왔고 이것은 뭔가 그 두뇌 풀 가동 모드 하기 위해 가지고 그 노트북에 붙이기 좋은 것 같습니다. 이것도 제가 노트북에 붙였고요. 이 웃는 표정 그리는 굿즈가 왔는데 다 귀엽네요. 너무. I love all those cheery smiles she drew on the characters. I'm still thinking about where to stick the rest of the stickers. I'm just gonna, take some time with it. 나머지 스티커들은 어디 붙일지 잘 모르겠어요. 좀 나중에 천천히 좀 생각해볼 예정이고. Anyway, what else? Oh yeah, I think I gotta show you the. 그리고 희나님 부스 이미지도 엄청 웃겼었는데 그것도 보여드릴게요. 잠시만요. The booth banner, the banner of the booth run by Hina was also pretty funny as well. So I think I'm just gonna share those. So this was the boost banner for one of the banner run by Hina. 그 희나님이 그 운영했던 부스 중 하나였는데 뭔가 제가 예전에 성현서 할 때 딱 이 그분이었었어가지고 이거 됐네요. I do recall being intimidated by Bakuren Bakuren in Touhou 12, so so I can somehow relate to this image. I love the RGB and low-fi look of the boost banner like that. boost banner가 뭔가 좀 약간 좀 대학교 PPT 기분이어가지고 좀 웃겼었고 저기 부스에 다음 것도 정말 재밌었는데 거기 부스에 히지리 만세라고 이렇게 단어를 하셨거든요. 그래가지고 정말 히지미코에 정말 좋아하시는 분이구나 하는 느낌이 들었었어. And Hina's booth was also impressive in that she put the banner with all hair hijiri on the booth, and I could see that she really loved Byakuren and Miko. And enough of that. 희나님 부스는 여기까지 하고 약간 음악이 안 들린 것 같아가지고 잠시만요. Hold on a minute. I think the music is not working, so. There you go. 음악은 다시 켰고. 네, 이것은 좀 중간에 방송화면 키기 힘들 때 플레이스홀더로 쓰기 위해 가지고 그렇습니다. So this image is just a placeholder to just hide all of the display. Yeah. Anyway, back to other booths. 그리고 다른 부스도 얘기를 해드려야 되는데 그 다음에는 푸딩님 부스. Yeah. I went to Pudding's booth as well. Where was it? Here is it. 네, 푸딩님 부스를 먼저 가고 싶었는데 인기가 엄청나게 많았어요. 그래가지고 제가 이번 복례제 때 가장 뿌듯하게 건진 것은 이 타피스트리 작품인 것 같네요.
So I think the biggest grab for this convention will be this tapestry made by Pudding, and Pudding's booth was very popular, and just in case anyone is interested, I'm gonna share her. What was it? The theme of the jig, her social media account as well. 혹시 푸딩님을 아직 모르신 분들이 있으실까봐 그 트위터 계정을 공유를 해드릴게요. So I was, I've been a fan of Pudding's work since 2021, so I really wanted to grab her merches, and I lost my train of thought. So the line was pretty long, and right after she restocked her booth, I queued up. I think it was around 10 a.m. I think. 오전 10시쯤에 그 굿즈 재고 다시 채우신 다음에 제가 그때 푸딩님 굿즈를 구매하기 위해서 줄을 섰는데 줄이 생각보다 길었어요. 이렇게 인기가 많으신 분이었는데 이렇게 줄이 길지는 잘 몰랐거든요. Anyway, I managed to grab this after queuing up for like 30 to 40 minutes. I would wanted to request a signature or something, but unfortunately I wasn't able to because, the guy right before me was giving a bit of peer pressure, and I was, forced to, grab the merches and go for the other booths right after. 그래서 좀 사인이라도 좀 받고 싶었는데 그때 그 뒤에 줄도 길고 그래가지고 그러지 못했고 그냥 족자봉이랑 그 예술고리 조개동도 사고 갔습니다. Anyway, it was an honor to meet her in person, at least, and I'm looking forward to going to a booth again next year. Also, the postcards on the bottom are made by Hayo, and he's an underrated Hin artist as well. 그리고 밑에 이 카드들은 하연님 작품이고요. 하연님도 뭔가 좀 약간 평가절하가 된 듯한 아티스트신데 I was very happy because with this convention, because there are so many Hina related goods, and Hina is one of my top 3 characters in Touhou. Yeah, I was really happy. 네, 제가 히나가 제 최탑 3에 들어가가지고 히나 굿즈가 많이 팔린 것이 좋았었어요. Anyway, I'm just gonna show you the key ring with my webcam. 웹캠으로 키링을 좀 보여드릴게요. 뭔가 직접 꺼내니까 소음이 꽤 많이 나네요. 네, taking out the key rings like this is making a lot of noises. This one's a lily white. It's already March, but it still feels like winter. I hope spring comes soon. 지금 3월달인데 너무 추운 것 같아요. 그래가지고 봄이 오길 기원하면서 다른 것은 마리사고. The another one is Marisa. Very cute as usual. The pudding is very good at making a wholesome kind of deals with images like this, so I'm glad I grabbed. 뭔가 푸딩님은 뭔가 신주님 원하시는 그런 그린 스타일 좀
좀 귀엽고 아기자기한 스타일로 그려가지고 자주 찾게 되는 것 같고요. I think I'm just gonna show you the tapestry as well. Please bear with me. So this is the small tapestry that I grabbed after after rolling a gacha Python Kid booth. 이것은 그 파이썬 키드라고 해가지고 일본어 발음 파이썬 키드가 아니긴 한데 어쨌든 거기 일본 굿즈 판매하는 부스가 있어가지고 거기 그 뽑기 돌려가지고 나온 거고요. I prepare something like this. This is the price of smaller price, but I prepare something like this over a larger tapestry because it looks more subtle this way. 마리사 두 명이라니. 진짜 두 명이네요. 네, 근데 이게 굿즈, 제가 당첨된 굿즈가 이게 비싼 그 굿즈는 아니었는데, 10,000원 돌리고 나서 좀, 제목에 10,000원 내지 20,000원대로 나온 것 같아요. 근데, 이런 게 좀 괜찮은 것 같아요. 이런 소형물로. 뭔가 대형 타페스트리 같은 것은 좀 좀 부담스러워가지고. That's the sound of me pressing the hotkey to, change, switch the scenes. 네, 이게 네, 거기 있었던 가차였고요. 뭔가 제가 사실 굿즈를 직접 골라가지고 구매하신 분도 있었는데, 재미삼아서 그냥 가차를 돌렸어요. So I had enough cash to actually buy whatever merch I want, but just for fun I rolled the gacha. I think I rolled twice. 근데 두 번으로 돌렸는데 첫 번째는 이 마리사 타페스트리가 나왔고, for the first time that Marisa tapestry appeared. For the second time, the plastic poster, I obtained the rigid plastic poster. I'm going to show you right now. 그리고 두 번째로 한 번 더 돌렸는데 일종의 플라스틱 포스터를 하나 얻었거든요. 근데 좀 불미스러운 일이 있었어요. But something unfortunate happened with that poster. My hand is busy, just switching everything. 뭔가 좀 이거 바꾸느라고 손이 좀 분주해지네요. Anyway, this was the Yakumo band plastic poster. It was that I managed to obtain as a prize after the gacha. 예, 보시다시피 야코모 유카리랑 식신 조명 플라스틱 포스터인데 좀 불미스러운 일이 있었어요. But something unfortunate happened with this one. 근데 좀 운이 안 좋은 일이 있었는데, so I didn't handle this poster with care, and I just stuck it outside a small briefcase, and
let that collide with several different objects, including a person during the convention. 제가 이것을 좀 핸들링을 잘 못해서 제가 가지고 다니는 가방 바깥에 이렇게 좀 튀어나오도록 했었거든요. 그래가지고 여기저기 부딪히고 그랬었는데, and as you can see, the rightmost edge has been, has a lot of tears because of has a lot of small tears across. 그래가지고 저기 찢어진 자국이 이렇게 좀 남았었고요. And I might try to fix it firstly with the scotch tape, and if that doesn't work out, I'm afraid I have to snip out this part, the part that corresponds to Chen's hand and some part of the Ran's tails. 그래가지고 스코치 테이프로 한번 고쳐본 다음에 그게 좀 자연스럽지 않으면은 여기 이 한쪽 모서리를 잘라야 될 수도 있어요. 여기 꼬리 있는 부분 조금이랑 여기 이번에 첸의 손 부분 이 부분으로 해가지고 anyway it may take some time because I may need to buy the A2 size frame to hold this one. So yeah, so I'm going to share this for now. 근데 어차피 이걸 걸면은 A2 사이즈 프레임이 있어야 될 것 같거든요. A2 사이즈 액자가 있어야 될 것 같은데 거기 다이소에서는 안 파는 것 같고 온라인 주문해야 될 것 같아요. 그래가지고 어차피 좀 시간이 좀 걸릴 것 같습니다. 이거 수리할 때까지는. 그래가지고 그때까지는 봉인을 하는 걸로. Other than that, I also bought one more keyring because I love keyrings. Actually, two more keyrings from Python Kid as well. 거기 파이썬 키드 부스에서 굿즈를 2개를 더 샀어요. 제가 SL고리에 좀 환장을 하다 보니까. 사실 좀 아크릴을 샀어야 되는데 아크릴을 안 산 거에 좀 후회가 있어요. 제가 좀 어영부영 하고 있다 보니까 오후 3시가 돼가지고 판매 부스에 다 문이 닫았더라고요. Well, I bought 2 more keyrings, but I should have bought the acrylic pop-up as well. But by the time I went to Python Kids booth again, they were just packing up because it was 3 p.m. and they had to prepare for the live event. 그래가지고 키링으로 히나랑 유카리 걸 이렇게 하나 샀습니다. 이쪽은 유카리가 그려진 게 좀 많은데 이게 아티스트가 누구인지 까먹었는데 어쨌든 and along with those prizes that I got from gacha pools, I also managed to buy 2 more keyrings, one for Hina and one for Yukari. And I forgot who the artist was, but pretty impressive, I'll say. 관심 있으실 분들을 위해서 트위터 계정도 공유해 드리겠습니다. For anyone interested, I'm gonna share the Twitter account as well. 잠깐만, 저 물 한 잔 마시고 올게요. 네, I'm going to drink a cup of water and come back.
I'm back. 다시 돌아왔습니다. Where was I? Let me. By the way, I have a separate checklist for the stream today because my memories. 리얼 인턴이 안녕하세요. 네, 재밌었어요 그때. 굿즈도 많이 샀었고. 제가 지금 기억력이 나이가 들다 보니까 기억력이 많이 감퇴를 해가지고 지금 이렇게 체크리스트를 보면서 진행을 하고 있어요. Anyway, where was I? 그 다음에 액자님 부스도 잠깐 언급해야겠네. 액자님이라고 그 히나님에 대해 그 카게야마 히나에 대해 가지고 항상 매일 고충하시는 분이 계시거든요. 그래가지고 그분이 간단하게 음료수나 음료수나 그 간식 같은 거 무료로 나눔을 하고 좀 쉴 수 있는 공간을 제공하셨고 그러셨는데 네 정말로 희나의 진심이신 분이라는 걸 느껴졌습니다. 아마 그래가지고 뭔가 좀 저도 희나를 좋아하다 보니까 좀 힐링이 되긴 하더라고요. 근데 이렇게 진심이 있는 분은 정말로 액션이 따로 없을 것 같아요. 희나에 대해가지고 여기서 so yeah, there's one more booth dedicated to Kageyama Hina, and you know this guy talks and discuss about Kageyama Hina on a daily basis. I would say it's almost the reverence level in a sense, worship level in a sense, and you know. The booth he ran was pretty impressive, and he served some refreshment and some snacks for the very visitors of the conventions, and some what I think was there was run type of dozen game with Hina, and I sucked at it. There was top 3 prizes for the top 3 scorers, but I wasn't able to, get enough score because I haven't played those kind of games for some time. 거기에 그 쿠키런 비슷한 히나 팬게임도 그 체험도 할 수 있었는데 근데 제가 이런 쿠키런 계열 게임을 한 지가 꽤 오래됐다 보니까 맨 처음 한 1분 정도에서 컷이 됐던 것 같아요. And I think I got, I got owned in the first 1 minute. 다시 말씀드리지만, 이런 트위터에서 스크린샷을 가져온 것은 이게 VOD를 제가 나중에 올릴 것이기 때문에, 원본 계정 소유자분 요청에 따라 삭제되거나 아니면은 가림 처리될 수도 있다는 부분 다시 말씀드리고요. So I didn't get prior approval for the screenshots on Twitter. So depending on the situation, I mean, per the account owner's request, so the part has to be snipped out, blurred out, per the, just to keep things safe. 그리고 그 다음이 그리고 이것은 모치님이 그 월간 환상량이라고 해가지고 월간 신문이라는 개념으로 이렇게 신문을 배포를 하셨었는데 이것은 허가를 받고 찍은 사진이고요. And there was another booth, that distributed the fictional newspaper titled Monthly Gensokyo
pretty interesting concept, just for the English speakers, I will just briefly read what's on here. Hijiri Bakuren. The Taoism, the headline says Hijiri Bakuren. For the sake of Taoism and Buddhism, for the sake of religious victory, the union between Taoism and Buddhism has to be considered. And the quote from her is very interesting. This is a quote from the interview with Hijiri Bakuren, allegedly. The Taoism and Buddhism pursue the same value and the same truth. So how can you say that they are different? And the Taoism also served the similar paragon. So Hijiri is pretty much saying that. So why not? So this actually feels like an actual newspaper article. And Tojiko seems approving of this decision. Not sure about Miko. And there's the excerpt from interview with the Akio as well in the last paragraph, and what she says is very interesting. The event today degraded the overall image of both Taoism and Buddhism. The action today improved the overall image of overall public image of Taoism and Buddhism in general. This contrasts with the Moriya shrine that tried to aggressively take down the Hakuri shrine. The content of those fictional news articles are so fluid that it actually reminds me of the actual news article that's distributed in Gensokyo. Except that unlike Bunbunmaru, this actually feels like an actual article. bunbunmaru 신문과 달리 이건 정보도 신문 같네요. This one is classic as well. The headline says, Junko, should the stalemate with the stalemate on the compromise with the City of the Moons persist, I have to resort to the force, and she's gonna give 2 minutes for the Lunarians to make decisions. This is Sagume's comment. It's a total waste of time to find Changi on the moon. This one is classic as well. The Clown Pizza's comment mentioned she will consider the involvement of the United States military with the cooperation of the Hebrew Club. And here's a quote from Yuri Hime. It has a bit of detail in that it specifies that she's a former representative of the Tsukuyomi.
So according to Yorime, the Lunarians actually has been lenient with complying with Junko's request, with with continuous struggle with Changi, and including the comments from Hikatia, she could no longer no longer afford to heed the demands from Junko. This totally sounds like something that the Yorime would actually say. And further comments from Clownfish is also classic. We are able to take over the city of the moon with the cooperation of Smireko and NASA, and we are waiting for the decision from the Lunaria Municipal. Alright, what's next? 그 다음에는 그리고 거기 시연도 있었는데 제가 게임 시연은 많이 참여를 못했는데 딱 이 한 거만 참여를 했거든요. 어딨지? 이분이 운영하시는 그 부스였는데 이분이 게임 시연으로 팬게임 시연을 하나 하셨었어요. So this guy named Uranium from Team NG did one of the demo for his band game, and he mentions that he's in need of an illustrator at the moment. If anyone's interested, contact me, I guess. I might be able to help you reaching out to him, I guess. Well, I'm not sponsored or anything, but yeah, just for the goodwill, I would say. 이분이 그 시연하셨던 게임이 재밌었는데 이게 지금 일러스트레이터가 없어가지고 공개된 아셋으로 예를 들면 그 치비 그림 같은 걸로 해가지고 스프라이트 대신에 그런 걸로 해가지고 만드셨거든요. 유카가 주인공이고, so this guy hasn't hired an illustrator to work on the project yet, so she used some open source asset as a sprite in the game, and 그래서 거기서 유카를 주인공으로 해서 하는 건데 탑막 플러스 디펜스로 해가지고 거기 꽃들이 여러 개 있어가지고 그것을 방어를 하는 식의 게임이었고 RPG 요소도 좀 있었어요. So the game that he showed on the demo was sort of like the shimmer plus defense, where the Yuka defend the garden from the very invaders. 그 타마 패턴이 생각보다 원작과 비슷해가지고 그 포텐셜이 있는 걸로 재밌게 플레이했고 포텐셜이 있는 것 같더라고요. So the bullet patterns that actually used by the bears were actually pretty similar to what those bullet patterns that appears on the official game. So I would say this game has a huge potential. 그 외에는 아크 시스템 워크 스펠버브 행사가 있었어서 그때 할인을 하고 있었고요. 저는 리듬 게임 계열을 안 하다 보니까 거의 체험을 안 했었는데. So the Arc System Works also had a booth there, and what was it? I lost my train of thought. So they had a discount event and the demonstration of the Touhou spell over there, and I wasn't actually interested in rhythm-based game and reading games, so I didn't
didn't play it actually. But glad that they actually promoted that. Also, there was a spell bubble tournament there, you know, and I wasn't able to take photo, but it was interesting. 그리고 거기서 스펠버그 토너먼트도 했었는데 제가 사진을 못 찍었었고 거기서 이기신 분이 성을 까먹었네요. 어쨌든 일러스트로도 하시고 코스프레도 하시는 분이었는데 거기서 스펠버그 행사 제가 스펠버그 평소에 하다 보니까 재밌었고요. So I don't usually play 스펠버그, so it was pretty interesting. Where was I? The cosplayers as well. 거기 코스플레이어랑 사진은 못 찍었고요. I wasn't able to take a photo with the cosplayers there, unfortunately. Because I'm a bit very touchy about revealing my in real life face at the moment. So I'm just gonna share the images from the Twitter account for now. 그래가지고 트위터 계정에 공유된 사진만 좀 보여드릴게요. 첫 번째 인상 깊었던 것은 거기 텐시를 시온으로 코야님 텐시로 문장하시고 옆에 같이 계신 지인분도 시온으로 문장하셨는데 이게 정말 원본 캐릭터랑 비슷했어서 아주 놀랐었고요. So the first impressive cosplay was the one from Korea. She appeared as Tensi, and it's very uncanny that this they actually look like they actually look like the actual characters from the games Tensi and so on. The details are uncannily similar, I would say, very faithful. She's a very great artist as well, by the way. She does that. It makes a lot of great artwork. Pretty impressive stuff, I would say. I've been pretty impressive stuff too much, actually, just getting old. 네, 코야님이 아티스트이시기도 하셔가지고 그림도 잘 그리시고요. 네, 항상 느끼는 거지만 저도 갈 길이 멀다는 느낌이 항상 듭니다. Even after 4 years, I feel like NPC among the Touhou fans with a lot of skilled artists plus cosplayers like that. Yeah. 두 번째로 인상 깊었던 것은 신주님을 분장하고 오셨던 분이 계셨어요. So the second impressive cosplayer was the guy who actually dressed up as June. Could have fooled me, not gonna lie. 그러고 나서 좀 속을 뻔했어요. 왜냐하면은 복장이랑 체형이 너무 비싸셔가지고 그래가지고 너무 비싸서 놀랐었고요. So the details of his clothes and his proportions were uncannily similar to June, so I couldn't be fooled, but her facial features were different in some places. 근데 이목구비 약간 달랐어가지고 다르셨어가지고 그걸로만 꽉 구분했었고. 다음에는 신주님 꼭 오셨으면 좋겠네요. 영상으로 잠깐 오신다는 얘기는 했었는데.
I'm really hoping that he could, actually June could make it to the Hourai Fest next year. He made a brief announcement. I mean, this was taken by the coordinators who's been to, who attended the event in similar event in I think it was Shanghai, and they inquired June whether he's interested in visiting Korea, and he responded that he is. Well, actually, I'm going to 네, 이게 그 복례제 그 주최자분들이 이게 그 상이었나 거기 그쪽에 가셨어가지고 그 직접 문의를 하셨대요. 그 신주님이 그 거기 관심 거기 왜 한국에 방문에 관심이 있는지. 근데 그렇다고 하셔가지고 뭔가 좀 기대가 되네요. 제가 지금 영상 링크 찾으실지 모르는데 한번 찾아서 공유해 드릴게요. 뭔가 다음 내용 보시면 엄청 대박일 것 같긴 하네요. It will be very groundbreaking if he could actually make to Korea next year. No promises though. Oh yeah, I gotta share this as well. 이거 무슨 애니에요? What anime is this? Yeah, the caption says, "What anime is this?" And everybody's just face palming. 그리고 동의지 구매한 것도 몇 개 이렇게. So I'm gonna share some of the dojins that I bought as well. I'll be honest, I actually bought a lot of fanfics on site, but I was busy playing Katamari Riro, so I wasn't able to read all of them. 네, 제가 동인 서적을 많이 샀기는 했는데 많이 구입했긴 했는데 제가 요즘 카타마리 다마시 그 리로 그거 사가지고 요즘 잘 못 읽고 있었네요. 어쨌든 그때 그 환산 신사임유고 이게 부스는 그때 김사코님이 도와주기 계셨는데 사실 이런 거 구매할 게 많이 없다 보니까 구매를 했고요. 지금 So this is the fan fiction by a guy named Moria, and I think the
title can be roughly translated as what was it? Genso songs from the mountain steppes, I suppose. I'm not sure. Or fantasy songs from the mountain steppes, I would say. I don't really exactly know what the base Chinese characters of the Korean title is, so may not be accurate translation. Anyway, I finished reading the first chapter, and read a bit of the second. It's a compilation of short fictions actually, and what was it? Pretty impressive stuff. The first one was about Seiga's cessation from a family, which is not really directed open in band media, I would say, and it was interesting to read the author's interpretation of that. 첫 번째 섹션은 청아가 분가했을 때 그때 얘기 분가하고 갑자기 까먹었네. 어쨌든 승천원이라고 가지고 도인이 되기 전에 이야기 다루고 있는데 이쪽도 내용은 관련된 내용은 잘 많이 안 읽어봤었어가지고 뭔가 작가 특유의 해석이 좀 있었어가지고 재밌었고, the second one was about Raiko's emancipation as a Shukugumami and discovery of her inner power, and it's a full of inner monologues, and it was pretty fun. 두 번째는 라이코가 Shukugumami 반란을 통해서 자기 자아를 찾고 새로운 힘을 얻는다는 내용인데 그것도 재밌었고요. 네, 아마 이것으로 가장 먼저 다 읽어볼 것 같아요. 네. 제가 시놉시스를 잘 설명해도 잘 모르겠네요. 어쨌든. 그리고 한의합동지, 이거 표지는 코야님이 그린 걸로 알고 있고. So there was also a collaborative doujin from both Korean and Japanese artists and bands. And 여기 중간에 제목을 보니까 여기 중간에 중간에 단편만 하나 읽었는데 그 단편이 엄청 웃겼었어요. There was a short novel that's included in this book, and it was very funny. And it was a discussion on whether let's look at the statement, let's look at the moon together is a plotting or not. 달을 같이 볼래가 플러팅인지 아닌지에 대해 가지고 캐릭터들 고충하는 내용이 엄청 웃겼고요. Just for just as a peek, I'm just going to share one of the illustration drawn by Kuya here. Reimu and Yukari in Korean traditional clothes. 네, 약간 맛보기로 그냥 레이무랑 유카리가 한복을 입고 있는 것만 아트워크는 좀 공유해 드릴게요. 나중에 문제가 되면 이 부분을 삭제를 하는 걸로 하고. I haven't read this one yet, but this one features the Saria from the old PC-98 works. This would actually be the ideas that could work with English-speaking audience as well. But so
네, 뭔가 그 고자 캐릭터가 제가 아직 읽지를 않았는데 뭔가 고자 캐릭터가 그 나온다는 그 개념 자체가 좀 영어권 팬들한테 좀 좋아할 수 있는 컨셉일 것 같아서 그래가지고 이거 보시면은 만약에 번역이나 그런 거 도움이 필요하시면은 필요하시면 알 것 같긴 한데 어쨌든 관심 있으면 연락을 주시는 걸로. 뭔가 그 제가 안에 얼핏 내용을 살펴봤을 때는 그 레밀리아랑 그 실리카로 나온 게 많이 기대가 되네요. I picked the content a bit inside it, and and it seems like the Windows here characters like Remelia and Suika are appearing, so I'm really looking forward to this one. 그리고 한상인 이게 세트로 줬어가지고 같이 샀는데 읽을 게 너무 많아요. 근데 게임하느라고 못 읽어서 책을 못 읽었었어가지고 빨리 읽어야지. So this one was sold as a set with this one. This is sort of like a compilation of academic discussions among the characters. I picked some of the content inside, and one of them was about. The first chapter was about discussion on usage of Wi-Fi in Gensokyo, and it starts with Nitori. Finding the Wi-Fi signal inside Scarlet Devil Mansion. 첫 번째 이게 제가 일부 내용만 그 실시간도 약간씩 읽어봤는데 첫 번째 챕터는 그 니토리가 그 홍마관에서 와이파이 그 와이파이 신호를 잡아가지고 그 관련된 얘기였고. Perhaps I could make a brief review of those books as a separate videos later on. Well, if I have time. I don't have a lot of time nowadays. 뭔가 이 책들은 그 영어권 뷰어들한테 소개를 위해서 간단하게 리뷰식으로 그 영상 만든 것도 괜찮을 것 같긴 한데 고려는 해볼까요? 근데 요즘 시간이 많이 없어가지고. 그리고 중간에 있는 것이 중간에 나오는 내용 중에서 좀 약간 살펴본 것 중에서도 그 코스즈라 마을사가 수학 함수 아니면 방정식 같은 거 마법 어떻게 돌아가는지 얘기하는 걸 볼 때 그 뭔가 사물적 자가서인 것처럼 좀 소소한 재미가 있을까 많이 기대가 되는 작품인가요? 네. So the other short story that I picked in this one dealt with Kosuju and Marisa discussing the magic as mathematical equations and formulas. I think this is gonna be a very wholesome, fun, similar to some official works like Street Berries and Why They Horn Hermes. So I'm really looking forward to this one. I might do a follow-up review as a video or not. I'm not sure. 나중에 영상을 리뷰라도 남길지 잘 모르겠어요. 뭔가 좀 외국 시청자들한테 소개해주면 재밌는 소재일 것 같긴 한데 어쨌든 Alright, where was I? Alright. 하나 더 있었는데 까먹었네요. I'm glad that everyone bought this because Hino is a character that needs more recognition and this artist needs more recognition as well. 이 히나의 속마음을 그 정말로 안 사진 볼 수 없는 것 같아요. 보면 그 트위터에
나온 거 보면 뭔가 좀 제가 그 부스 운영은 유창이 아니지만 좀 뿌듯하긴 한데, 왜냐하면 네, 희나가 좀 약간은 좀 평가자라는 캐릭터이기도 하고 이 아티스트도 좀 많이 알려지지 않으신 분인 것 같아가지고 뭔가 좀 이런 작품에 관심 많이 가지신 것이 재밌더라고요. So it seems like this one seems like the compilation of the pixie work that the artist posted on Pixiv and just translated in Korean, and it's a wholesome fun. It's a sort of like a slice of life type of deal with Hina. I'm just gonna show you just one page, but not the others, just as a sneak peek. 그냥 맛보기용으로 페이지 하나만 딱 보여드릴게요. 나중에 문제가 있으면 삭제하기도 하고. But per the artist request, I might. 네, 맞아요. 그 말 많이 들었어. 희나가 그리기 너무 어렵다고. 전신 프릴에다가 이게 좀 고스로리한 누구 좀 그려야 되다 보니까 좀 손이 많이 간다고 들었긴 했고, 제가 그림쟁이는 아니긴 한데, 어쨌든. I think the another reason that Hina's not really popular would be that, she's very difficult to draw, and what else? I lost my train of thought. Anyway. Anyway, Hina is underrated. That's what I was going to say. So this one is about Hina's Hina just changing up her hairstyle. Hina with a short hair, and she thinks, this reveals the forehead a bit, and it feels a bit unnatural. The second one is, the second panel shows her in the straight hair without the without the tied hair on the chest, with a pony. And the last one is I forgot the term in English. I think it was pigtail. Yeah. She's a bit embarrassed by it. And the tourist was, I think she's just what's she doing? I think she's just taking a photo on the corner. So this artwork compilation has appeared in lots of Twitter posts, so I'm pretty sure this has been sold out. And I'm glad that it's got the recognition that it really deserves. The back cover is cute as well. 이 뒷면 커버도 예쁘네요. 그 다음에는 제가 이번에는 놓친 것들에 대해서 거기서 하고 싶었는데 제가 못했던 거에 대해서 좀 말씀을 해보려고 해요. And the next thing would be stuff that, stuff that I wanted to do but wanted to buy, and the merches that I wanted to buy but I wasn't able to because I ran out of time. The thing is that there was a live event after the merchandise sale and booth operation. So the booth, all of the booths on the site has to close at 3 p.m. So there were lots of things that I missed because of that. Not to mention that I was a bit lost with lots of booths in the convention. 네, 거기 행사가 아시다시피 라이브 행사가 있었어서
그 오후 3시까지만 부스 운영을 하고 맞다. 그 전에 어쨌든 했던 말 끝내자면은 오후 3시까지 부스 운영을 하고 다 정리를 했었거든요. 그러다 보니까 부스 운영을 하고 정리를 했었어가지고 그래도 좀 놓친 것이 많았었어요. 근데 그 놓친 걸 보여드리기 전에 before I show you what I missed, I think it's time I show the records are about. 음반 샀던 것도 좀 공유를 하는 게 좋을 것 같네요. So the first one I bought is the Touhou Eurobeat from A1, the latest record. I bought the USB DVD player just for this, just to rip this one. 네, 거기에 A1 부스에서 가장 최근 음반을 하나 구매를 했었고요. 네. I don't want to promote piracy, so I'm just gonna let you hear the 30 seconds sample. But if you wanna, do something like listen together event, through some, Discord chat or stuff like that, let me know on Twitter or if you have my Discord account, Discord. 네, 이것은 곡에다 들려드리긴 좀 그래가지고 제가 저작권을 준수해야 되기 때문에 한 2-30초 정도만 샘플을 들려드릴게요. Actually, I should have cut to the chorus. 코러스로 넘어갔어야 됐었는데 제가 타이밍을 잘 못 찍었네요. I'm gonna snip out the, what I just played in the, just now. I'm just gonna jump right to the chorus. 코러스로 바로 넘어갈게요. 네, 제가 A1 노래를 많이 들어보진 않았는데, 비트가 항상 들을 때마다 비트가 강렬해서 좋은 것 같아요. So, I didn't listen to a lot of Eurobeat records from A1 to be honest, but every time I listen to it is pretty intense and, makes you wanna dance.
그리고 두 번째 음반도 보여드려야지. 방금 맨 처음 보여드렸다만 거. 네, 말씀드렸듯이 그 중국적 오케스트라에서 녹음한 것일 거예요. 이게 DVD여서 영상인 줄 알았는데 그냥 음악 CD더라고요. 네. So there's a Chinese orchestra who established the booth and sold the record there. I listened to one song and it has that traditional Chinese flair and it was pretty impressive. 그리고 곡을 한 곡만 들었는데 거기 좀 전통적인 플레이어가 좀 전통적인 그런 느낌이 있고 그래가지고 많이 재밌었어요. 일단은 이것도 30초 정도만 샘플을 들려드릴게요. Just like the A1 record as well, I'm just gonna play a 30-second sample. So yeah, it has a lot of Chinese traditional flair in the orchestra actually. 뭔가 중국 전통 음악 풍을 이런 식으로 어레인지한 것이 듣기 힘들어가지고 네. 듣기 힘든 것이 되게 찾기가 좀 어려웠었어가지고 네 이런 것이 좀 귀한 음반 찾는 것이 좀 좋긴 하네요. I'm afraid keyboard blues, but the keyboard musicians were very long because all of the musicians attended were very famous. So anyway, I wasn't able to grab lots of music albums. Not to mention that
I'm mostly streaming music with YouTube Premium nowadays, so. 네, 거기 그 음악 앨범 같은 경우에는 다들 다 유명하신 분들 왔다 보니까 그 많이 못 샀어요. 거기서 그 좀 주로 오래 서야 되다 보니까. Anyway, back to what I missed in the festival. 이번에는 거기서 제가 놓친 것들에 대해 가지고 좀 얘기를 해드릴게요. So the first things that I missed were some of the doujin works that was sold out on site, and fortunately the circles that were behind those works arranged online sale, and I managed to order them this week. So I'm really looking forward to that. 네, 일부 그 동인지 중에서 제가 그 거의 현장에서 재고 없어가지고 구매를 못했던 것들 꽤 있었어요. 그래가지고 차후 통판을 한 품목이 있는데 그 덕분에 주문했긴 했네요. So this one is about doujinshi involving Megumi and Momoyo and Renko and Mary. I'm looking forward to it. It's in black and white, it says. 한사한 견문록도 제가 현장에서 못 샀었는데 이것도 그 통신판매로 주문했고요. So these were also the some doujin works that I missed on site because they were out of stock. I managed to order them online, fortunately, and those are it seems like those are sort of encyclopedia type of deal regarding Gensokyo. So like surviving Gensokyo, I wonder how it compares to Genso Chronicles video, and the second one is a bit confidential and proprietary information, proprietary record. But I would say it might involve the band interpretation, but it will be interesting as well. And the third one is about culinary history of Gensokyo. So those works will be interesting as well. I'm looking forward to it. I already ordered them online. I wasn't able to grab them on site. 그리고 뭔가 좀 일단은 이 작품들은 다 통판을 주문해서 나중에 올 건데 기대가 되긴 하네요. 어쨌든 And the second thing that I wasn't able to buy were they actually sold some beer mugs on site, but I wasn't able to buy them. Not because not to mention that they were out of stock by the time I got there, but I'm living with my parents, so it'll be a bit, iffy to, buy something that my parents may need to wash every time I use. So yeah, I didn't buy it. 맥주잔 같은 경우에는 거기 일단 제가 갔을 때 재고가 없었을 뿐더러 그리고 또 뭐지 제가 가족들이랑 같이 살고 있다 보니까 약간은 부담되기도 했었거든요. 이게 좀
설거지를 하거나 누가 설거지를 하고 그럴 텐데 그럴 때마다 이런 걸 좀 보이는 게 좀 그래가지고 그래가지고 이것은 제가 혼자 자취했으면 샀었을 텐데 맥주잔도 아쉽게도 못 샀어요. 그 대신에 거기에서 포카가 하나 있었어가지고 그것을 샀고요. But they still have some illustration cards on stock, so I bought it instead right here. It's Reimu sharing Instagram of her drinking. 그냥 인스타그램에서 그 음주를 하고 있는 레이무의 모습이고 네 많이 아쉬워요. 그나마 그 동인지는 통판으로 구입했는데 그때 생각보다 많이 팔려나간 물품들이 많았어. 특히나 아크릴 같은 것이. 사람이 많아서 엄청 놀랐어요. 진짜 우리나라가 돈 많이 뜨고 있구나 이런 생각이 들었어가지고. So yeah, amazingly a lot of merches sold in the booths were sold out really quickly, and I didn't expect that to happen because I would thought that Touhou wasn't really popular in Korea, so it was a pleasant surprise. Another thing that I missed was this Suica t-shirt sold by Hayo. 다음 것은 제가 구매를 못했던 것은 이 붉은 수이카 티셔츠였고요. So I wasn't able to buy it because it was nearing like 3 p.m. When I realized this was being sold, and I wasn't able to buy it before the booth closed. So I noticed at the last minute that this t-shirt was being sold, so I wasn't able to buy it. 이거 같은 경우에는 재고가 있었는지 기억이 안 나는데 그때 거의 3시 다 돼가고 있어서 부스들이 좀 종료한 시간이었거든요. 근데 그때야 이 셔츠가 판매하고 있는 거 알고 있었어가지고 그래가지고 구매를 못했습니다. 좀 아쉽긴 하네요. But not gonna lie, this is a design that could work outside Korea as well. So I bet this design could work as a good band merch for Touhou bands across the globe. I would say. 근데 이 디자인을 보면은 뭔가 좀 전 세계에 좀 먹힐 것 같은 디자인이기도 해요. 이뻐가지고 그 자체적으로. I forgot that I didn't turn on my background music. 생각해보니 배경음악 안 틀고 있었네. Where was I? Yeah. Last one. 마지막으로는 거기서 그 구작 체험 부스도 있었거든요. So they also had the booth dedicated to demonstrating the PC98 games as well, but unfortunately I didn't have time to visit this booth. Maybe next year. This was a huge wasted opportunity for me because I missed the opportunity to play PC98 as intended without emulator, but with the actual PC98 machine. So that's a shame. 이거 같은 경우에는 거기서 구작 체험 행사가 있었는데 제가 이 부스를 놓쳤어요. 아쉽게도 있는 걸 알고 있었는데 그때 여기저기 다른 부스도 방문하고 여기 돌아오다 보니까 돌아오려고 하다 보니까 시간이 없더라고요.
이게 좀 에뮬레이터가 아니라 그 실제 그 구작 기기로 게임 할 수 있는 기회였는데 이 부분 많이 아쉬웠고 아마 다음 년에는 기회가 있었으면 좋겠네요. Maybe next year. Maybe next year. Alright, last thing that I prepared for today's stream would be the live event that happened there. 그리고 마지막으로 거기 라이브 행사도 있었어요. 그래가지고 제가 아쉽게도 거기 사진 촬영 기준 때문에 라이브 공연에서 사진 찍은 것은 제가 못 봤고 사진 찍은 거 제가 못 가져왔고요. Unfortunately, due to the regulation without the convention, I wasn't able to take any photos that day. So the Mad Hatter T and Sando Kanto are Chinese remix musicians, and I don't really need explanation for the rest. Mad Hatter T has, I would say Mad Hatter T is underrated musician because she has very soprano-ish vocal, and it's like a one of a kind, and these are lots of experimental remixes, like combining the flamenco type of sound with the Touhou remixes. So pretty good stuff, I'll say. Yeah. 이 메디아터 T 같은 경우에는 제가 보기에 많이 평가절하가 된 뮤지션으로 저는 생각을 하는데 근데 소프라노 같은 그냥 전문 소프라노 보컬 같이 노래를 부르셔서 많이 인상이 깊었어요. Unfortunately, I couldn't find the songs that are posted by the artist herself on YouTube, so I couldn't actually play a sample. Unfortunately, 아쉽게도 유튜브 상에는 아티스트가 직접 올린 뮤직비디오나 이런 게 없었어가지고 제가 샘플을 들려주지는 못하고요. Sando Kanto was a musician that played Touhou remix with I think was called as erhu, the Chinese traditional stringed instrument, and 그리고 산두 칸토 같은 경우에는 중국 전통 현악기로 리믹스를 하신 분이신데 이것도 꽤나 재밌는 공연이었고요. And he will collaborate with Top Music to play the song as well. 그리고 Top Music과 콜라보를 해가지고 플레이하기도 곡을 하나 연주하기도 했었고 재밌는 시간이었어요. Miko's voice hasn't changed after all those years. It's amazing, and it sounds even better if I see when I saw her live. 미코 같은 경우에는 뭐지요? 어떻게 표현할지 모르겠네요. 이게 정말 소름 돋았었는데 왜냐하면은 이게 몇 년이 지났는데도 목소리가 똑같더라고요. 그리고 라이브 현장에서 들었을 때 목소리가 더 명랑하게 들리기도 해가지고 놀랐었고. She played all the famous ISS tracks, including what was it? The Marisa saw the precious thing, Nekomiko Reimu, and
Chino's perfect math class, all on the spot. You know, this was a very enlightening experience because I never expected to hear those songs live until now. 근데 전 행사 이 곡도 유명한 곡도 다 나왔어요. 그 마이사가 그 초저항 훔쳐갔었는데 네코미코 레이모 산수교시 다 나왔었는데 정말로 그 이 몇 년이 된 리믹스인데도 이것을 제가 라이브로 들을 수 있다는 것이 너무 놀라가지고 소름 돋았어요 정말로. And what was it? I lost my train of thought. The similar thing with 신라 반소. 삼라반성도 마찬가지로 그 라이브 공연할 때 그 보컬 영향이 그냥 뮤직비디오 나왔던 거 똑같았었거든요. 그것도 엄청 소름 돋았고. 신라 반소 just let me blew me away as well because you know they sound even better live. Or the famous songs like Wonderful Heaven, Three Berries, Another Sensation were played, and it was an honor to just attend the live event on the spot. 마지막에 A1도 이 유럽비츠도 여기서 현장에 들을 수 있을지 몰랐어가지고 이것도 많이 희귀한 기회였어서 가지고 이 라인업을 준비했는데 이게 준비할 수 있는 라인업이었으니까 정말 그 피땀 눈물로 이렇게 섭외를 한 라인업이 아니었을까라는 생각이 들었어요. As you can see, the lineup was pretty legendary and infamous for their fame back in the peak of the YouTube and Flash player days. And so I would say I couldn't possibly imagine the effort that the coordinator would have put into to just to bring this line up in a local situation. So yeah, not gonna lie, I got a good goosebump when I attended this live event. Unfortunately, again, I wasn't able to take any photos because what was it? Because of the regulation within the convention. 그래서 행사 관련 규정 때문에 아쉽게도 사진은 못 찍었었고. I think that's all I have prepared for today. 오늘 준비한 건 여기까지인 것 같네요. 내가 빼먹은 게 있는 것 같은데 뭔지 모르겠네. 뭔가 준비한 거 있는데 제가 까먹은 것이 있는 것 같은데 뭔지 모르겠네요. And again, the coordinators actually got a response from. Oh, right, I forgot to share, but anyway, coordinators actually got a response from June that he would like to visit Korea. So I'm looking forward to it. 감사합니다. 하셨다니까 다행이네. 네, 이렇게 귀하신 분인데 이런 자리에 마지막까지 참석해주셔서 감사하고요. 네, 마지막까지 남은 VOD를 보실 분들을 위해 가지고 영어로 설명을 한 걸로. 그리고 이거 하나 못 보여드렸네요. There's one thing that I missed today. There was a guy who actually wore the
full tactical gear and cosplayed as Yomo. Pretty impressive stuff. I wasn't able to take a photo of him. This is the photo that he actually shared on his social media account, so might get deleted per his request. 네, 거기서 코스프레이어 분들 중에서 한 분이 더 멋있는 분이 한 분 더 있으셨는데, 야, 이렇게 풀로 택티컬 기어를 이렇게 입으신 상태에서 요모 분장하신 분이 있으셨어요. 이분도 저기 이거 준비하시는 시간이 많이 들었겠다는 생각이 들었죠. You must have taken a lot of time and effort to prepare the full tactical gear. So pretty impressive stuff, I would say. 또 빼먹은 게 있나 내가? I think that's pretty much it that I prepared for today. 네, 제가 오늘 준비한 것은 여기까지이고, 저는 이 판을 마무리하고 그러면은 방송을 끄는 걸로 알겠습니다. 지금 I'm gonna finish the Suica combination and call it a day for today. I might briefly talk about what I've been up to and stuff like that while I play this. 앞으로 하는 계획이나 그런 거 관련돼서도 간략하게 말씀을 드릴 수 있으면은 좋을 것 같네요. Overall, this was my very first time attending a convention like this, but I'm very honored that I get to, attend the event. Given that I'm having a bit of cold feet going out and meeting the in real life people nowadays. 요즘 제가 좀 밖에 나가는 걸 좀 꺼리다 보니까 이런 것을 참석하는 것을 좀 많이 고민하고 있었는데 1분 1초가 낭비가 없었던 아쉬움이 없는 시간이었고요. 네. And I'm glad that the Touhou is getting a lot of recognition in a regional level, and it really deserves that. And I was very impressed with the size of the crowd and the number of the. Hey, Asperger, how's it going? Sorry, you missed everything. Actually, I was about to wrap up. Okay, just for your sake, I'm just gonna go through all the, skip through all the images of the convention just for you. Just for you. I was about to wrap up, but, since you're here. Alright. So, here are the music albums about. The latest release of Touhou Eurobeat and Chinese Orchestra. So, I already played a sample in the VOD, might get caught up. Actually, let me just play the sample right now, actually. Like, for 30 seconds. Now
This one was from the latest A1 record, pretty intense as usual. And this one was from the Chinese orchestra. Yeah, it has the traditional Chinese flair. Here are the keyrings are about. This one from Pudding, this one from Python Kid, and this one from another local Korean artist named Hina. 죄송해요. 방금 제 지인분이 한 분 더 오셔가지고 그래가지고 그냥 후딱 보여주는 걸로. And this is this is the compilation of comics from a guy named Hayo. Pretty underrated Hina artist, I would say. Yeah, I bought the hearing rack just for that. I'm just gonna show you this one panel and call it a day, just Hina in different hairstyles. Just a quick sneak peek. There was also the collaborated effort between Korean and Japanese circles, and one of the light novel involves talking about what was it? I lost my train of thought. Whether the statement of let's go take a look at the moon is a blurting or not, and so like that's some interesting stuff. It has novels in both Korean and English. I'm just gonna briefly show you one of the artwork where the Reimu and Yukari wears a traditional clothes. Might have to delete this part per the artist's request, but. And all the dozen works that I grabbed. Oh, I need to turn on my background music. Could have forgotten. I've been occupied with playing video games, so I wasn't able to read them all. But if I have to, mention some interesting stuff that I read so far. This one has a story on Seiga's cessation from a family, and how she became the hermit after long training. Oh, alright, go ahead. And this one is this one features the oh. That's great. Wow. From being, content creator and Discord moderator to an extra step for the festival. That's very impressive. Congrats, Asperger. So this one, I didn't read this one yet, but the plot of
anything that involves PC98 characters might work with the English speaking bands as well. So what was it? This would have worked with English version of the novel, I would say. And this one I had a slight peek of the content, and what was it? The first ones, the first story starts with Nitori finding a Wi-Fi signal in Scarlet Devil Mansion. And there was a guy who was selling a purple amulet with the purple compound that is supposed to represent each Touhou characters. I bought the Hina one right here, and the pendant looks like this, and if I unscrew the top, I could either directly smell the scented compound, or I could drop one or two like a perfume. Pretty impressive stuff. With the Hina product, it has sort of a scent of a pine cone and thyme, although the actual scent is more complicated than that. 이렇게 요약해서 다시 보여드리는 거 죄송한데, 제가 지인분이 한 분 와가지고 좀 설명하느라고. Yeah, it's roughly, how much was it? Roughly $30 US. It's pretty, but it's worth the price, I would say. And other goods that I grabbed include this desk mat that that those Chinese orchestra representative sold. Actually, I'm gonna share this one as a separate image on Discord later on. And look at this one. This one is one hell of beauty. This is the Hisami mousepad sold by a local Korean artist named Hina, and those blushes on the cheeks are cherry on top. A lot of fans are suspecting that she might be a lesbian, and somehow gives that image out that completes that lesbian flair with those blushes. That key press is from my shortcut. Yeah, I can tell. There was a guy who has a full custom, who has fully customized Doremi mobile right here, from top to bottom. Every nooks and crannies are covered with Doremi. And he's actually doing some delivery work with this one as well. There was a Alta Fumos. These are not owned by me, by the way, or inspired by a guy on the photo John.
What else? Oh yes, and there was some gacha event with Python Kid booths as well. I'm not sure whether these guys will make to the top best, but if you're interested in contacting them, where is it? I will leave you with the account details. So I managed to pull what was it? Marisa Tapestry from from this gacha event. But I put another product as well, but unfortunately I put a poster with the Yakumo family. But unfortunately I didn't handle it well, so the edge has a lot of tears because of that. I should have been more careful. Well, yeah, I've been sort of digging Hina a lot early on. Ever since early on, actually. So I had to. This was from the Pudding's booth, from that Korean artist who draws a lot of wholesome stuff, and I didn't expect this, but the Q-Honor booth was pretty long actually, so I had to wait for like 30 to 40 seconds to, I mean, 30 or 40 minutes to actually grab this tapestry. Worth it though. What else? I forgot. I lost my train of thought. Since I'm very touchy about revealing my real life base, so I didn't take any photos with the cosplayers, but the first that leaves me a strong impression would be this Tension cosplay. Pretty faithful to the details of the in-game character design, I would say. Sorry, I dropped something. This cosplayer is also an artist, actually. Alright, I was about to wrap up as well anyway, so
I will be knowing more details after the stream, since I've already shared everything up to now. It's alright. I'll talk to you soon, and I share. I will I will keep the VOD unloaded, so if you are curious, you could watch it later on. Alright, talk to you soon, Asperger. 네, 저희도 이제 시청자분이 많이 빠지기도 했고 그래가지고 슬슬 끝내야 될 것 같습니다. So yeah, other than directly saying stuff to Asperger, I think it's around time that I wrap up as well. Wrap up this stream as well. 당장 지금 이 채널 관련된 계획은 좀 정리하는 중에 있고요. 아마 3월달에는 에세이 형식 비디오를 좀 더 만들까 생각 중이고 아마 제가 지금 고민하고 있는 것이 한데 뭐 상황에 따라서 다 6개월 정도 좀 더 그림을 배우고 그림이나 아니면은 3D 그래픽 같은 것도 배우고 돌아올 수도 있고 아니면은 좀 이제 고민하고 있는 것들이 많아요. 뭔가 지금 예전처럼 그냥 간단한 밈 영상이나 아니면은 그냥 일반적인 포맷으로는 좀 채널이 성장한 거 보이지 채널이 성장한 게 좀 어려운 것 같아가지고 여러 가지 고민 좀 많이 하고 있는 상황이거든요. 지금 당장 해보고 싶은 것은 일단은 작년에 올리라 좀 말했던 영상 포맷이 좀 있고요. 그게 좀 에세이 형식으로 좀 만들려고 하는데 올릴 수 있을지는 잘 모르겠고 다른 것은 당장 할 수 있다면 아마 제가 작년에 음악 리믹스를 동방곡 리믹스를 하려다 좀 한 것이 있어요. 그래가지고 아마 그런 걸 만들 다음 년 부스 참가 신청하는 데만 도움이 되지 않을까 생각이 그래서 좀 도전하고 싶다는 생각이 있고 어떻게 됐는지 잘 모르겠어요. 제가 손재주가 많이 아직까지는 좋은 편은 아니다 보니까. So if I have to briefly share the plan of this with this channel, I don't really have a real good immediate plan to bump up the quality of the overall quality of the content within this channel. And what else was I going to say? For now, I'm planning some essay type of videos that I wasn't able to work on last year for March and April. I'm not sure whether they could work out, but I'm gonna try. Also, immediately, that death metal remix of a Touhou song that I wasn't able to finish. I might come back to it first if I finish that song. It might help me with preparing something. But should I consider opening booths in the Hourai-Sai next year? Although that's not likely to happen. What else? Depending on the situations, if I'm willing, in the near future, I might put the channel on hiatus for 6 months just to learn more soft skills like drawing or 3D modeling, but it hasn't been decided yet. I will let you know pretty soon. Okay, that's alright for now. I wrap up right now. If it is morning or the afternoon, enjoy the rest of your day. If it is around the same time zone, with mine, good night, and I will talk to you soon. Bye. 네, 그러면은 늦게까지 나은님이 마지막까지 참여해주셨는데 귀하신 분인데 여기까지 이런 데까지 오셔주셔서 감사드리고요. 그리고 네, 당장 방송할 거니까 같지 않은데 다음에 뵙도록 하겠습니다. 참석해주셔서 감사합니다. 방송 여기서 끄도록 할게요.